What is up guys? So today, unboxing na naman tayo ng bago nating addition or actually replacement siya sa ginagamit natin ngayon. So, we are, as per the video's title, mag-unbox tayo ng bagong mouse. So ngayon is yung gamit natin yung Logitech G502 gaming mouse. So it's pretty worn out. Gumagana pa naman siya ng maayos pero ayan, nagbabak na yung rubber niya and everything. And yun lang naman ay fit pala yung mouse. Fit, pinalitan ko na rin kasi napudpud na, pero okay na okay pa, gumagana pa lahat ng buttons niya. Actually pinalitan ko na pala yung switches nito sa left and right click. Pinalitan ko na kasi bumigay na, nagdo-double click na siya before. So bago na tong switches nito. Kinailangan natin mag-solder pero yun, ngayon okay naman siya, good as new. Puwer na lang sa aesthetics, syempre pretty worn out. Pero ngayon, since trusted natin ang Logitech brand, we're going to be unboxing this new Logitech mouse. It is the MX Master 3S. I believe S stands for silent. So far sealed naman siya. Now this package, nabili ko siya sa, it actually came from China, hindi siya local seller. So let's see if legit siya. Voila. Buksan natin. And ako yung packaging niya, pero may proteksyonan kaya. Ba't ganun? Ayaw mabukas. Okay. I'll have to cut the tapes here as well, sa sides. Okay. Should be good. Voila. So, ayan siya. Ang ganda. As usual, yung packaging ng Logitech never fails, no? Nalagyan pa ng konting caution dito kasi kakalog-kalog to. Pero it's a bit heavy. Later timbangin natin para malaman natin yung exact grams niya. I believe nandito naman sa packaging pero wala nang ibang laman yung packaging, so let's just set that aside. Ito yung mismong box niya. As you can see, MX Master 3S. Ito yung pinaka-latest version ng MX Master. Pinaka-bago. 7% recycled plastic. Okay. Ultra fast scrolling, USB-C, Type-C quick charging, and then by the way guys, wireless mouse to, no? So yun siya. And then ang sensor niya is up to 8000 dpi. It's not a gaming mouse. You can use it for gaming, however really not recommended. You can use it from time to time pero hindi naman ako heavy gamer. I believe pwede naman niya. Anyway, anytime naman pwede ako mag-switch dito. Hindi naman ako heavy gamer. More on productivity and work yung ginagawa natin. So, tamang-tama ito para sa atin. So, ano yung nakalagay sa kanya, sa packaging? Not much. Mga certifications. Logibolt. So, meron siyang kasamang Logibolt receiver. USB receiver. So again, ito yung Windows version kasi yung Mac version, exact same thing yung itsura except na wala siyang Logibolt receiver. I believe nagko-connect lang siya via Bluetooth. So plug and play to. So tara, subukan na natin. Meron lang siyang seal dito na tape. That's about it. And yan natin. Ganda talaga ng packaging ng Logitech. Ang premium ng pakiramdam. Pati yung quality ng box and print. So, for the past few years lang, dami ko ng Logitech na nabili eh. Although may ibang product sila na sumablay sa akin. Pero, so far, so good naman. Majority of the time. Yung box niya, walang print. It's a box inside a box. So, ito na siya. Wow. Yan na siya. Ano to? Wala lang. Parang hindi siya gumalaw. Ayan na yung pinaka-mouse. Tayo mo.
pen. There you go. So sinadya nila para lang hindi kumalog yung mouse. Ayun, nag-mark nga siya actually. Anyway, ano siyang mark dito. Ngayon may pagka-rubberize yung feel niya. Sana lang na hindi siya mag-back katagalan. Kasi may pagka-rubber feel siya eh. Yung unang-una kong biniling ganito actually, nagkaroon na ako ng ganito. Yung very first version nito, binenta ko lang. Hindi siya rubber feel. Ngayon, may pagka-rubbery feel na siya. More ang ganito siya. Plastic yung click, yung ano niya. Ooh. So, nakaganyan siya, no? Naka-mold sa kanya yung packaging. Parang naman hindi siya gumalaw. And then, this is the mouse itself. Wow. Ito yung customizable button. Nice. Okay, so tingnan natin, no? May software to. Download lang natin kung madedetect siya. Means legit. Pila natin yung cover. Nice. Okay. Tingnan natin. For some reason, parang mas nag-glide tong G502. Siguro dahil sa mouse fit. Aftermarket na kasi ito eh. This one, medyo mas may grip siya ng konti. Manipis lang naman yung mouse fit niya. So far, wala akong nakikitang damage or physical defects or whatsoever. So ito yung you can pair this mouse with up to 3 devices via Bluetooth. So 1, 2, 3, pinindot nyo lang to para mag-pair siya. Ito yung pinaka-sensor niya, and this is the on-off switch. Okay. Pretty nice. Ang premium ng feel niya sa kamay actually. So try natin, no? Ganda, para siyang spaceship ng Flight of the Navigator. Hindi ko alam ayun, no? Yung shape niya, ewan ko. I'm not sure if you're familiar with that movie, pero ganda yan. Old school movie. And then syempre yung USB bulk receiver niyang tinatawag. Ito yun, maliit lang. I'm not sure kung pwede itong mag-pair din sa mouse. Sa keyboard, kung meron kang Logitech keyboard, kung isa lang ang kailangan mo or magkahiwalay. Or baka one device at a time lang. Not sure Hindi pa na-try pero maybe in the future. Try natin. Bago natin makalimutan, no? Meron nga pala siyang kasama ring USB Type A to Type C cable for charging. Ito yung manual niya na hindi mo na kailangan basahin, nasa inyo, pero pretty straightforward naman yung usage niya. So Type A to Type C for charging, approximately a meter in length. So should be enough for casual use or to charge the mouse. So ayun, connect natin USB bolt receiver sa PC, and then plug and play siya. Ayan siya, nandito ulit siya. And okay, so that confirms it na even though hindi official Logitech yung pinagbilan natin, legit yung authentic na Logitech mouse siya kasi na-detect siya ng Logitech software. So this is the Logi Plus software, I believe. So ayan siya, na-detect siya, 50% battery charge, Logibolt USB A receiver. So ayan siya, detected. Ito yung camera natin. So MX Master 3S.
Okay, pointer speed 50%. Oh, that should be okay for now. Grabe, wala siyang silent nga siya. Ano. Yan ko maririnig sa speaker ah. Compare nyo dito sa isa. Diba? So, hindi siya talagang dead silent, pero konti siyang audible noise. Pero, yeah, I think it's good enough. So, hindi ko na kayo i-bore dito, no? Ano, more on, ano na lang to, setting up the mouse itself according to your preference. So, yun. So far, plug and play siya. Ang daling gamitin. Out of the box, plug and play siya. Connect mo lang via USB receiver. Na-connect na ngayon doon sa PC natin. And yeah, it's gonna work out of the box. Especially for Windows computers. Not quite sure with Mac. Parang may mga nabasa akong reviews na may mga issues sa Mac. Pero may workaround naman. Pero yeah, since Windows user tayo, it's all good. So yeah, that's gonna be it for now. Try natin gamitin, stress test natin, tingnan natin kung may mga improvement or kung mananakit mga ba yung kamay natin. And yeah, that's gonna be all for now. Thank you for watching. Hope to see you guys soon. Peace.